வெல்கம் டு ஆல். நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆணோ பெண்ணோ இல்லை சில நேரம் சிறு குழந்தைங்களுக்கு கூட வயிற்றில் குடல் இறக்கம் அல்லது ஹெர்னியா வந்திருக்கு, ஸோ அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காமனாக ஹெர்னியானா என்னென்னா, நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகள் வயிற்றினுடைய சுவர், அதாவது அப்டாமினல் வாலை தொலைச்சிட்டு வெளியே நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் முக்கியமானது இங்குவைனல் ஹெர்னியா. அது எந்த ரீஜனில் ஏற்படுது, அதுக்கான அனாட்டமி என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகே, குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா இங்குவைனல் கெனால். ஸோ ஃபார் ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால், ரெக்டஸ் சீத் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே பார்த்துட்டீங்க. ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஆன் inguinal canal. So what is inguinal canal? So actually this is a musculo-aponeurotic canal. So that is a passage between the muscles and the aponeurosis. So it is a musculo-aponeurotic canal which is situated in the lower part of the anterior abdominal wall, and it lies just above and parallel to the medial half of the inguinal ligament, and it extends from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. So inguinal canal is a musculo-aponeurotic canal which is situated in the lower part of the anterior abdominal wall, and it lies in the inguinal region above and parallel to the medial half of the inguinal ligament. This blue color structure is the inguinal ligament, and it extends from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. Usually in any place you will see spaces between the muscles. So intermuscular space, intermuscular septum இப்படி பார்த்துருப்போம். இந்த intermuscular ஸ்பேஸில் என்ன இருக்கும், arteries, nerves and lymphatics அந்த மாதிரி வெசல்ஸ் பார்ப்போம், நியூரோவாஸ்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்போம். பட் இயர் இந்த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, ஒரு கெனாலே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, ஒரு டனல் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இன் பிட்வீன் த மசில்ஸ் இருக்குது. ஸோ வை இட் இஸ் கிரியேட்டட் தேர், வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ பிஃபோர் தட் ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் நேற்று கிளாஸ் படி உங்களுக்கு தெரியும், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி லேயர்ஸ். வாட் ஆர் தே? ஸ்கின் ஃப்ரம் ஆன்டீரியர் டு போஸ்டீரியர், ஸ்கின், superficial fatty layer, deep membranous layer, external oblique muscle, internal oblique muscle, transverse abdominis muscle, and then behind the transverse abdominis you will have the fascia transversalis, which is a fascia. Next to that extraperitoneal connective tissue, and then next to the peritoneum. இந்த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வாலில் மசில்ஸ் இவ்வளோ இருந்து கூட நம்ம மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு போனும் கிடையாது, டீப் ஃபேஷியான்ற ஒரு கேரக்டரும் கிடையாது. Why there is absence of bone and the deep fascia அப்படின்னா, because the abdominal cavity has to extend. So இதை என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது, டைலேட் ஆக வேண்டி இருக்குது. For what reason? Whenever there is a increased intra-abdominal pressure during coughing, sneezing or during delivery time, அந்த மாதிரி நேரத்தில் or even during due to the deposition of fat, so respiration எல்லாத்துக்காகவுமே intra-abdominal pressure has to be increased. So to admit the dilatation of the anterior abdominal wall, அதனால இங்கே என்ன இல்லை, there is no bone in the anterior abdominal wall and there is no deep fascia. Instead of that ரெண்டு fascia பார்க்குறீங்க. Next to the skin, superficial fatty layer and deep membranous layer என்ற ஒரு கேரக்டர் below the umbilicus. மேலே போயிட்டோன்னா அதுவும் only superficialன்றது single layer தான். Next, behind the transverse abdominis muscle, so posterior to that muscle you will see another, this green color fascia is fascia transversalis. So in between these muscle, why this tunnel is formed அப்படின்னா, according to the development. So developmental basis படி our gonads, testis in male and ovary in the female. Actually it is developed in the posterior abdominal wall. So suppose this is the abdominal cavity னு வச்சுக்கோ. This area opposite to the lumbar vertebra is the area where the testis or ovary or developed here only. During development what happened, these gonads has to descend to their original place, that is the scrotal sac in the male or in the lateral side of the pelvic wall in the female. ஸோ அப்போ இது வந்து கீழே இறங்க வேண்டியிருக்குது. இந்த கொனாட்ஸ் வந்து அதனோட ஒரிஜினல் பிளேஸ்க்கு கீழே இறங்கி போகணும் அப்படிங்கும்போது இட் ஹாஸ் ஒன் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ மீசன் கைம்னு நம்ம எம்ப்ரியாலஜியில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மீசன் கைம்ஸ் எல்லாம் கண்டென்ஸ் ஆகி இந்த கொனாட்ஸ்லேருந்து இட் வில் ஃபார்ம் ஒன் ஃபைபரஸ் கார்டு. அந்த கார்டுக்கு பேர் பார்த்தேன்னா cubernaculum testis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. cubernaculum cordis அப்படின்னா
a cord-like structure which attach it to the gonads to help in descent of the gonads to their original place. In the cord இங்கே வந்துட்டு இருக்கும்போது at the same time this organ is within the abdominal cavity. So இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும், it should be lined by peritoneal cavity. So இதனோட ஒரு peritoneal sac. இந்த peritoneal sac-க்கு பேரு vaginalis, processus vaginalis. So இந்த processus vaginalis ன்றது இதை கவர் பண்ணியிருக்க peritoneal sac. This gubernaculum cordis ன்றது it is a fibrous thickening of your mesenchyme. Everything is MCQ. What is gubernaculum testis and what is processus vaginalis? The gubernaculum testis ன்றது it is a fibrous cord which connect to the gonads to help in descent of that gonad to the original place. And this processus vaginalis ன்றது peritoneal sac. So இப்போ lumbar ஏரியால இருக்கக்கூடிய இந்த gonads என்ன பண்ண போகுது, it has to descend through the abdominal cavity. Once it reaches the anterior abdominal wall, at the same time anterior abdominal muscles will develop ஆயிட்டு இருக்கு. So இப்போ என்ன பண்ண வேண்டி இருக்குது, it has to pass through this muscular wall. So அப்போ அந்த anterior abdominal wall வழியா அந்த gonads descent ஆகி it has to reach their destiny, that is your scrotal sac in the male, or in the female ovaries in the lateral pelvic wall. But அதனோட ligament என்ன பண்ணுது, it act as a one ligament, one portion is act as a ligament of ovary and another portion is act as a round ligament of uterus. That round ligament of uterus is passed through this canal and it is connected to the labium majus of a female. Okay, so this is their final destiny places. So in the developmental basis due to the descent of gonad from the posterior abdominal wall to their resting area, this muscular canal is formed, that is otherwise called as inguinal canal. So development நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே இப்போ இதனோட படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். ஸோ அப்டாமினல் கேவிட்டியிலிருந்து இது பேசேஜ் ஆகும்போது என்ட்ரி பாயிண்ட் என்ன, எக்ஸிட் பாயிண்ட் என்ன. ஸோ த என்ட்ரி பாயிண்ட் இஸ் யுவர் டீப் இங்குவைனல் ரிங் அண்ட் த எக்ஸிட் பாயிண்ட் இஸ் அ சூப்பர்ஃபிஷியல் இங்குவைனல் ரிங். அப்போ இந்த ரெண்டு ரிங்கும் எங்கே சிச்சுவேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். See, this is the deep inguinal ring and this deep inguinal ring is situated. See, this one is a deep inguinal ring. So the deep inguinal ring is a oval shaped gap which is present in the fascia transversalis. What is fascia transversalis? It is a fascia which is behind the transverse abdominis muscle. So this deep inguinal ring is a oval shaped space or oval shaped defect which is present in the fascia transversalis. ஸோ அனாட்டமி பொறுத்தளவு நம்ம அடுத்து ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன சொல்லணும், அதனோட சர்ஃபேஸ் அனாட்டமி எங்கே பொசிஷன், எப்படி நம்ம சர்ஜரிக்கு ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம அதை எப்படி லொக்கேட் பண்ண போகிறோம், தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் அனாட்டமி. ஸோ திஸ் டீப் இங்குவைனல் ரிங் இஸ் சிச்சுவேட்டட் 1.25 centimeter above. See, this is your inguinal ligament. Already you know all about the inguinal ligament from extra classes. Superficial inguinal ring சொல்லும்போது once again we will repeat. Now deep inguinal ring ஓட situation சொல்றதுக்கு this is your inguinal ligament and the deep inguinal ring is situated 1.25 centimeter above the mid point of the inguinal ligament. So இந்த word வந்து ரொம்ப important. So deep inguinal ring சொல்லும்போது அதனோட situation என்ன, superficial inguinal ring சொல்லும்போது அதனோட situation என்ன. The deep inguinal ring is a oval shaped structure, oval shaped defect which is present in the fascia transversalis. It is about 1.25 centimeter above. So 1.25 centimeter above the midpoint of your inguinal ligament. So what is inguinal ligament ன்றதை இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் பார்ப்போம். So next, this deep inguinal ring is related now. See here, there is one artery. So இந்த இடத்துல ரெட் கலரில் ஒரு கேரக்டர் பார்க்குறீங்களா, this is your inferior epigastric artery. This inferior epigastric artery is a branch from external iliac artery. Okay, so the deep inguinal ring, it is a defect in the fascia transversalis and it is situated 1.25 centimeter above the midpoint of the inguinal ligament, and this ring is related medially to one artery. That artery is the inferior epigastric artery, and the medial portion of this ring is strengthened by one ligament that is otherwise called as
interfoveolar ligament. See, everything is MCQ, everything is one word, okay. So this deep inguinal ring is strengthened medially by one ligament. What is that ligament? Interfoveolar ligament, okay. This is about your deep inguinal ring. உங்ககிட்ட ப்ராக்டிக்கல்லையும் சரி இந்த டிஸ்கஷன்லையும் சரி கேட்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, what is deep inguinal ring? It is a defect in the fascia transversalis. Where it is situated? 1.25 cm above the midpoint of the inguinal ligament. What is its relation? Medially it is related to the one artery, that is the inferior epigastric artery, and another one is a ligament which is strengthened that opening, that is the interfoveolar ligament. That's all about the deep inguinal ring. Now coming to the superficial inguinal ring. The superficial inguinal ring is a defect in the, actually it is called as a ring. Ring na oval irukano, but it is not in the typical oval shape. It is a triangular aperture which is situated in the external oblique aponeurosis. So external oblique aponeurosis la irukkudiya oru triangular defect is otherwise called as superficial inguinal ring. So adu fascia transversalis nu solliyadhu. Superficial inguinal ring endradhu, it is a defect in the external oblique aponeurosis, okay. It is triangular in shape, okay. Next, what is its position abdina? It is just above and lateral to the pubic crest. So it is just above and lateral to the pubic crest. Everything is important in your MCQ point of view mattum illa, surgical point of view layum naalai surgery la poi hernia case nee present பண்ணும்போது everything you should be asked about where it is situated. Superficial inguinal ring, where it is present, where it is situated. So it is present in the external oblique aponeurosis. What is its exact location? Just above and lateral to the pubic crest. So this is your pubic crest, just above and lateral to the pubic crest. This is your superficial inguinal ring, okay. The superficial inguinal ring சொல்லும்போது இப்போ நாம inguinal ligament பத்தி few words பார்த்தோம். ஆல்ரெடி நீங்க yesterday classல inguinal ligament சொல்லிருப்பாங்க. So what is inguinal ligament? It is nothing but the lower border of the external oblique aponeurosis going to form one ligament that is called inguinal ligament. Usually ligament நால எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஷார்ப்பனிங்கா இருக்கும். But இங்க என்ன பண்ணுது? This ligament is upturned like this. So it is going to form one U-shaped groove. So இப்படி ligament ஒரு ஷார்ப்பா இல்லாம it is going to upturn and form one blunt ligament. That is blunt ligament is otherwise called as inguinal ligament. It is attached laterally to the anterior superior iliac spine. This is your anterior superior iliac spine. So laterally it is attached to the anterior superior iliac spine and medially it is attached to the pubic tubercle. So this is the inguinal ligament. So it has one grooved upper surface. This grooved upper surface now it is formed the floor for this canal. Then what are the extensions of the inguinal ligament? It is a 2-mark question. இங்கேயுமே உனக்கு ஃப்ளோரில் மற்ற இடத்துல எல்லாம் it will give strengthen. So இப்போ என்னென்னலாம் extensions of inguinal ligament? One ligament is otherwise called as lacunar ligament. So this pink color character is your lacunar ligament. So lacunar or Gimbernaut's ligament னு சொல்லுவாங்க. This is the extension of the inguinal ligament. This is the lacunar ligament which is once again triangular in shape. This is the apex, base is free. Lacunar ligament already நீங்க எங்க படிச்சீங்க? இந்த lower limb படிக்கும்போது femoral triangle ல medial most portion of femoral canal அப்படினு படிச்சிருப்பீங்க. அந்த femoral canal ல என்ன இருக்கும்? It is an empty space which contains only lymphatics and fat னு பார்த்திருப்பீங்க. It is covered, அதனோட upper portion வந்து covered by one opening, that is the femoral ring, femoral septum அப்படிலாம் படிச்சிருப்பீங்க. This lacunar ligament என்ன பண்ணுது? It will form medial boundary for the femoral ring. ஏன்னா நீங்க அங்க ஆல்ரெடி femoral hernia னா என்ன அப்படின்றத lower limb la paathachu. So this is the extension of your inguinal ligament, that is a lacunar ligament. After that, from the lacunar ligament once again the fibers are going laterally towards the pectineal surface of the pubis and going to form the pectineal ligament or Cooper's ligament. ஏற்கனவே இன்னொரு Cooper ligament எங்க பாத்தீங்க? ligament of Astley Cooper in axilla ல பாத்திருப்போம். ஸோ இது எல்லாமே இப்போ கூப்பர்ஸ் லிகமெண்ட்னு வந்தால் எந்தெந்த ஏரியாலலாம் இது இருக்குன்றதை உனக்கு ஞாபகத்தில் வரணும். ஸோ ஒன்ஸ் lacunar ligament ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு pectineal ligament or Cooper's ligament. நெக்ஸ்ட் என்னது? some fibers from this extension they are going towards the midline.
as a reflected part of the inguinal ligament. So this one is the reflected portion. So this is the reflected part of the inguinal ligament. So these are all the extensions of your inguinal ligament. Inguinal ligament is nothing but the lower free margin of the external oblique aponeurosis is going to form one ligament which is not in sharpened in character. It is upturned like a groove and it is form one ligament, that is the inguinal ligament. Its attachment laterally to the anterior superior iliac spine and medially to the pubic tubercle. After its attachment it gives some extension. First one is the lacunar ligament. From the lacunar ligament towards the pecten of the pubis, that is the pectineal ligament. From there are some portions are reflected towards the midline and they are going to form the reflected part of the inguinal ligament. Now coming to the superficial inguinal ring. The superficial inguinal ring is nothing but the triangular aperture or triangular defect which is present in the external oblique aponeurosis. So triangular nu sonna odane appo idhula enna irukku appadina oru medial crus, ஒரு lateral crus. ஸோ க்ரஷ் அப்படின்றது ஒரு வில் இருக்குன்னா இங்கிட்ட ஒரு ஷார்ப்பனிங் பார்டர், இங்கிட்ட ஒரு ஷார்ப்பனிங் பார்டர். ஸோ இந்த ரெண்டு க்ரஸ்ஸையும் அப்ராக்சிமேட் பண்ணுற மாதிரி இங்கேருந்து சம் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஃபில்லிங் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி போகிற இந்த ஃபைபர்ஸுக்கு பேர் இன்டர்க்ரூரல் ஃபைபர். ஸோ இந்த டிஃபெக்ட்ன்றது நாம் ஒரு டிஃபெக்டாக பார்க்க முடியாது, அந்த இதை பியர்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வெளியே வந்துட்டு இருக்குது. பட் அது மேலே என்ன பண்ணியிருக்கு, திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் கவர்ட் பை இன்டர்க்ரூரல் ஃபைபர்ஸ் பிட்வீன் த மீடியல் அண்ட் த lateral crus of the superficial inguinal ring. So deep inguinal ring is a 2-mark question. Superficial inguinal ring is a 2-mark question. What is the structure? So deep inguinal ring is formed in which structure? Fascia transversalis. Superficial inguinal ring is formed in which structure? External oblique aponeurosis. So deep is formed in fascia transversalis. Superficial is formed in external oblique aponeurosis. What is the location? Deep is located 1.25 centimeter above the midpoint of the inguinal ligament and the superficial is situated just above and lateral to the pubic crust. These are all the important things you have to know about the superficial and deep inguinal ring. So now this inguinal canal is extend from this deep inguinal ring towards the superficial inguinal ring. It is roughly about 3.75 to 4 centimeter in length. Now once canal form ஆயிடுச்சு, so it is a canal. அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு, இதுக்கு ஒரு பவுண்டரிஸ் சொல்ல வேண்டியிருக்குது. ஸோ ஒரு ஆன்டீரியர் பவுண்ட்ரி இருக்குது, ஒரு போஸ்டீரியர் பவுண்ட்ரி இருக்குது, ஒரு ரூஃப் இருக்குது, ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது. ஸோ ஆன்டீரியர் வால், போஸ்டீரியர் வால் அண்ட் floor and the roof. Floor is formed entirely by this medial half of the inguinal ligament. Next, floor form பண்ணிட்டு கீழே அப்படி போகும்போது இங்கே once again என்ன ligament இருக்குது, some lacunar ligament fibers இருக்குது. So the entire floor is formed by your grooved upper surface of the inguinal ligament. Medial most part of floor formed by lacunar ligament. Next, what is the anterior wall? So anterior wall பார்க்கும்போது இங்கே மோஸ்ட்லி அப்டமனில் என்ன இருக்குது, யுவர் anterior abdominal wall muscle. ஸோ anterior abdominal wall muscle பர்டிகுலர் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், external oblique, internal oblique and transverse abdominis. ஸோ இப்போ external obliqueல anterior wall என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ the anterior wall of your inguinal canal is formed by entirely by the external oblique aponeurosis and in its lateral 1/4 region the fleshy fibers of internal oblique. This pink color area is external oblique aponeurosis. Next to that, this one is your internal oblique muscle. So this is the internal oblique muscle and this pink color is the external oblique aponeurosis. Inner to this internal oblique you will have the transverse abdominis muscle. So the anterior wall is entirely formed by external oblique aponeurosis. In the lateral portion it is strengthened by the internal oblique muscle. So fleshy fibers of internal oblique strengthening the anterior wall on the lateral portion. This is about the anterior wall. What about the posterior wall? See, the posterior wall is entirely formed by particularly the fascia transversalis and in its medial foot
it is once again strengthened by one tendon, that is the conjoined tendon. What is conjoined tendon? It is formed by fused fibers of internal oblique muscle and the transverse abdominis muscle. So the medial 2/3 is formed by transverse abdominis muscle and the lateral 1/3 of the fibers are formed by internal oblique muscle. So the posteriorly the boundary or posterior wall is formed by the fascia transversalis, and in the medial portion it is strengthened by one tendon that is otherwise called as conjoined tendon, which is formed by both internal oblique and transverse abdominis. So இப்போ internal oblique anterior wall-லையும் lateral portion strengthen பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டோம். posterior wall-க்கு போயிட்டா medial wall-லையும் strengthen பண்ணுது along with the transverse abdominis அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். floor-ல என்ன பார்த்தோம்? floor-ல main வந்து நம்மளோட grooved upper surface of the inguinal ligament. medial most portion போகும்போது lacunar ligament is also give strengthening. Okay, then this reflected part of the inguinal ligament, that is also going to strengthen your posterior wall. Next, roof. What about the roof? This arched area is roof. So in the arch பண்ணிட்டு போறது என்ன பார்க்குறீங்க? This is the arched fibers of your transverse abdominis and the arched fibers of the internal oblique. ஏன்னா இந்த இடத்துல internal oblique நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். So the roof is mainly formed by arched fibers of internal oblique and the transverse abdominis. So floor, roof, anterior wall and posterior wall. Floor is mainly formed by என்னன்னு பார்த்தோம்? your inguinal ligament. medial most க்கு போகும்போது lacunar ligament, that is the floor. What about the anterior wall? mainly it is formed by external oblique aponeurosis, and in the lateral portion it is strengthened by fleshy fibers of internal oblique. Then going to the posterior wall, it is mainly formed by fascia, that is the fascia transversalis, but medially it is strengthened by once again the conjoined tendon and the reflected part of the inguinal ligament. What is conjoined tendon? It is formed by fused fibers of mainly 2/3 by the internal transverse abdominis and 1/3 by the internal oblique fibers. And once again, what is the roof? It is formed by arched fibers of internal oblique and transverse abdominis. So இப்போ மெயினாக இதில் என்ன மசில் கீ மசிலாக வருது? இத்தனை வால் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு anterior wall, posterior wall, floor and roof ஃபார்ம் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா internal oblique எடுத்துக்கிட்டேன்னா it is forming anterior wall and then it is arched as a roof and then it form conjoined tendon and form the posterior wall. So anterior form பண்ணிட்டு roof form பண்ணிட்டு posterior wall form பண்ணுது. So இப்போ என்னது இதனால் நமக்கு என்ன தெரியும்? when the internal oblique is going to contract, என்ன பண்ணும்? it act as a shutter to close this area. அது மூலமா என்ன பண்ணுது? it prevent any herniation. there is a this internal oblique majority form பண்ணுறது MCQ point of view உனக்கு கேட்பாங்க. which muscle is a key muscle here அப்படின்னா this internal oblique, which is going to form anterior wall, roof and also the posterior wall. ஏன் இந்த arched fibers of your internal oblique and transverse abdominis roof form பண்ணும்போது why the transverse abdominis is not going to form anterior wall அப்படின்னா because the origin of the transverse abdominis muscle yesterday classல பார்த்திருப்பீங்க, it is from the lateral 1/4 of the inguinal ligament, but origin of the internal oblique muscle பார்த்தேன்னா lateral 2/3 of the inguinal ligament. So lateral 2/3 of the inguinal ligament ல origin எடுத்த internal oblique என்ன பண்ணுது? it is going to form an anterior wall, then roof, then posterior wall. but transverse abdominis only lateral 1/4 ல இருந்து தான் origin எடுக்குது அப்படின்றனால it does not cross the deep inguinal ring, so it arches over the deep inguinal ring, so it is form only the roof. that's all. So this is about your boundaries. anterior wall இருக்கு, posterior wall இருக்கு, roof இருக்குது, then floor இருக்குது. உனக்கு தெரிய வேண்டியது just what are the structures forming the anterior wall, posterior wall, floor and roof, and other things this pectineal ligament strengthen பண்றது, reflected part of inguinal ligament strengthen பண்றது, then internal oblique majority support பண்றது, இது எல்லாமே MCQ point of view ல important, and also in your surgical posting surgery அப்ப இதெல்லாம் important ஆன things. so இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறது what is deep inguinal ring, where it is situated, and what is superficial inguinal ring and where it is situated, and what are the boundaries of this inguinal canal, and what are the developmental basis for the formation of this inguinal canal அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்னது?
what are the content of this inguinal canal. So developmental basis படி என்ன பார்த்தோம், due to the descent of the gonad அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ what are the contents? Only the structures which are related to the gonads, and other than this some nerves. So what are they அப்படின்றத பார்க்கணும். So as a gonad in male it is a testis. So testis related இருக்கக்கூடிய duct என்னது, spermatic cord. So spermatic cord in male, round ligament of the uterus in female. So spermatic cord in male and round ligament of the uterus in female, they are the main content which are present in the inguinal canal. Other than these, what is the nerve அப்படினு பார்த்தேனா ரெண்டு nerve சொல்லுவோம். One is genital branch of genitofemoral nerve and another one is the ilioinguinal nerve. See, this nerve is the genitofemoral nerve which is going through the deep inguinal ring along with the spermatic cord structure. It leaves through the superficial inguinal ring. So this is the genitofemoral nerve. This is the entire content. But this ilioinguinal, this yellow character, this ilioinguinal nerve is enter into the canal only after piercing the internal oblique muscle, then it enter through the canal. So it is otherwise called as partial content of the inguinal canal. So அதையும் கேட்பாங்க, which is the partial content அப்படின்னா, that is the ilioinguinal nerve. ஏன் அதை partial content ன்னு சொல்ற, because it not enter through the deep inguinal ring வழியா இது வரல. Once it pierces the internal oblique muscle, then it enter into the canal. That is why this is called as partial content. Main content is spermatic cord in the male and round ligament of the uterus in the female. These are all the two important contents. Along with this one nerve is genitofemoral nerve and the partial content is the ilioinguinal nerve. These are all the content of this inguinal canal. So as a inguinal canal, essay question கேட்கும்போது first what is inguinal canal, why it is developed, where it present, extent of the canal from which ring to which ring, what is deep inguinal ring and where it is situated, what is superficial inguinal ring and where it is situated, and then what are the boundaries, then contents. These are all the important things you have to know about the inguinal canal. The next thing is clinical aspect. So clinically, because this is a canal, already நம்ம பார்த்துட்டேன் femoral canal இந்த lower limbல இருக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் ஒரு canalனு ஒன்று இருக்குது, ஒரு empty space-ஆக இருக்குது. ஸோ இங்கே ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், whenever there is a increased intra-abdominal pressure, the abdominal content along with the peritoneal sac, particularly the peritoneum or omentum, sometimes even the part of intestine, it try to escape through this canal. ஸோ அப்போ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த இன்டர்னல் ஒப்ளிக் சொன்னேன் சட்டர் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். த நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தேன்னா, வென் த ஸ்பெமட்டிக் கார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் பாசிங் த்ரூ திஸ் கெனால், ஈச் மசில் இஸ் giving one layer to this spermatic cord structure. அது spermatic cordன்னு ஒன்று படிக்கும்போது பார்ப்பீங்க என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவுட்டர் டு இன்னர் போகும்போது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பெமட்டிக் ஸ்பேசியா, எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பெமட்டிக் ஃபேஷியா, கிரமாஸ்ட்ரிக் மசில் அண்ட் ஃபேஷியா, இன்டர்னல் ஸ்பெமட்டிக் ஃபேஷியா அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. ஸோ எக்ஸ்டர்னல்னு சொல்லிட்டோம்னா என்ன, எக்ஸ்டர்னல் ஒப்ளிக் அப்போனியூரோசிஸ்லேருந்து அதுக்கு போகுது. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பெமட்டிக் ஃபேஷியான்னு ஒரு கவரிங் இருக்க போது, அதுக்குள்ளே போயிட்டோன்னா அடுத்து இருக்கிற நெக்ஸ்ட் மசில் என்ன, இன்டர்னல் ஒப்ளிக் மசில். திஸ் இன்டர்னல் ஒப்ளிக் மசிலை பொறுத்தளவில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட் கிவ்ஸ் சம் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஒப்ளிக் மசில் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஒன் மசில் கால்டு கிரமாஸ்ட்ரிக் மசில். அந்த கிரமாஸ்ட்ரிக் மசில் ஃபார்ம் பண்ணோடனே அதை கவர் பண்ணியிருக்கேன் கிரமாஸ்ட்ரிக் ஃபேஷியா, தட் இஸ் இன் த மிடில். இன்னர் டு தட் என்ன இருக்குது, யுவர் fascia transversalis, it is going to form the internal spermatic fascia. ஏன்னா உன்னோட transverse abdominis என்ன பண்ணிடுச்சு, ஆர்ச் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு, மேலே போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அது என்ன பண்ணுது, அதுலேருந்து ஒரு இதுவும் வாங்கலை, அதுக்கு பதில் fascia transversalis is going to form your internal spermatic fascia. ஸோ இந்த கவரிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு தான் இந்த spermatic cord வெளியே வருது. இதை நம்ம spermatic cordன்ற ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது இது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லக்கூடிய இந்த கிரமாஸ்ட்ரிக் மசில் which is developed from the fibers of internal oblique இருக்கு இல்லையா, when the cremastic muscle is going to contract, அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது spermatic cord புல் ஆகும். அது spermatic cord புல் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக testis is going to pull towards the superficial inguinal ring and it act as a ball valve mechanismனு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்று சட்டர் மெக்கானிசம் மூலமாக ஆல் த மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆகி இந்த கெனாலை anterior posterior wall அப்ராக்சிமேட் பண்ணிக்கும். இல்லை த்ரூ த கிரமாஸ்டிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் மூலமாக, கிரமாஸ்டிக் ரிஃப்ளெக்ஸ்னால the superficial inguinal ring is going to occluded. ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக நேச்சரே நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் டு ப்ரிவெண்ட் த இங்குவைனல் ஹெர்னியா. ஈவன் தோ இதெல்லாம் இருந்தும் கூட
அப்ளைட் ஆஸ்பெக்ட் இங்கே இங்குவைனல் கெனாலில் வரக்கூடிய மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஹெர்னியா தான். அது நிறைய நீ சர்ஜரி போன பிறகு பார்ப்பீங்க. 1/3 ஆஃப் த பேஷண்ட் ஹெர்னியல் பேஷண்ட் பார்ப்பீங்க, ஹெர்னியல் ரிப்பேர் தான் நிறைய பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ ஒய் த ஹெர்னியா அக்கர்ஸ் ஹியர் அப்படின்னா இட் மே பி கன்ஜெனிட்டல், அதாவது பர்த்லேயே வந்திருக்கலாம். ஏன்னா டெவலப்மெண்டல் பேசிஸ் சொன்னோம். இல்லை அக்கயர்டாக இருக்கலாம். அக்கயர்ட்னா இங்கே என்ன இருக்க முடியும், மசில்ஸ் தான் இதை மெயினாக ஃபார்ம் பண்ணுது. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வரும், மஸ்குலர் வீக்னஸ் வரணும், இல்லைனா மஸ்குலர் இன்ஜுரி. ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரினால மஸ்குலர் இன்ஜுரி வரலாம். இப்போ கன்ஜெனிட்டல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெவலப்மெண்டல் பேசிஸ் படி இங்கே வந்து வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ போஸ்டீரியர் அப்டாமினல் வால்லேருந்து இட் இஸ் கோயிங் டவுன்வர்ட்ஸ் டு த ஸ்க்ரோட்டல் சாக் அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆஃப்டர் reaching to its original place, so suppose this is testis, so once it reached to its original place, what happened, in the cubernaculum testis disappear ஆயிரும். அதே நேரத்தில் இந்த processus vaginalis இவ்வளோ தூரம் வந்தது, அதுவும் என்ன பண்ணிக்குது, only to the testis சரவுண்ட் பண்ணி ஸ்க்ரோட்டல் பேக்குள்ள டெஸ்டிஸ் இப்படி இருக்கும்போது அதை சரவுண்ட் பண்ணி டியூனிகா வஜைனாலிஸ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டராக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டியூனிகா வஜைனாலிஸா மட்டும்தான் இந்த ப்ராசஸஸ் வஜைனாலிஸ் அடுத்து பர்சிஸ்டாக இருக்கும். சப்போஸ் டியூனிகா வஜைனாலிஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு போர்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இந்த ப்ராசஸஸ் வஜைனாலிஸும் பர்சிஸ்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, that is also act as a pathway for the herniation. So persist of this process vaginalis is a reason for your congenital hernia. ஸோ இப்போ கன்ஜெனிட்டல் ஹெர்னியா எப்படி நடக்க முடியும், த்ரூ த டீப் இங்குவைனல் ரிங். ஸோ கன்ஜெனிட்டலாக நடக்க போகுதுன்னா த்ரூ த டீப் இங்குவைனல் ரிங், த கண்டென்ட் ஆஃப் த அப்டாமினல் கேவிட்டி, இட் மே பி அ ஒமெண்டம் ஆர் எனி intestine along with the omentum, it enters through the deep inguinal ring, then passes through the inguinal canal, then through the superficial inguinal ring, it coming outwards. This is the congenital hernia. Suppose இப்படி நடக்கலை, அதுக்கு பதில் மஸ்குலர் வீக்னஸ் அப்படின்னா மசில் வீக்னஸ் இந்த அப்டாமினல் கேவிட்டியில் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா பர்டிகுலர்லி இந்த கன்ஜாயின்ட் டெண்டன் ஏரியா. ஸோ இன் திஸ் ஏரியாவில் நடக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஜாயின்ட் டெண்டன் ஏரியாவில் ஒரு வீக்னஸ், பர்டிகுலர்லி இந்த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால், if there is any weakness in the anterior abdominal wall, through that muscular weakness, if the contents are pushing towards the skin அப்படின்னா that is the acquired hernia, that is otherwise called as direct hernia. அதாவது anterior abdominal wall muscle வீக்காக இருக்கிறனால டைரெக்டாக அதை புஷ் பண்ணிட்டு ஹெர்னியா வந்துச்சுன்னா that is direct hernia. Congenitala, due to the persistence of process vaginalis nala, if the contents are entered through the deep inguinal ring and occupy the inguinal canal அப்படின்னா that is indirect hernia or congenital hernia. So indirect or congenital அதனோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒப்ளிக்காக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் ஒப்ளிக் ஹெர்னியான்னு சொல்லுவாங்க. அதே through the defect in the muscle of the anterior abdominal wall வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டைரக்ட் ஹெர்னியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ அந்த டைரக்ட் ஹெர்னியா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து இந்த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வாலில் படிக்கும்போது நீங்கள் படிப்பீங்க. ஆல்ரெடி இந்த மிட்லைனில் ரெக்டஸ் ஷீத்துன்றது உனக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லீனியா ஆல்பா. ஸோ உன்னோட லேட்ரல் வால் ஆஃப் ரெக்டஸ் சீத் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு ஆர்ட்ரி பார்த்தோம், நம்ம ஏற்கனவே டீப் இங்குவைனல் ரிங் பார்க்கும்போது ஒரு ஆர்ட்ரி பார்த்தோம், தட் இஸ் த இன்ஃபீரியர் எபிகாஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரி. திஸ் இன்ஃபீரியர் எபிகாஸ்ட்ரிக் ஆர்ட்ரிக்கும் இந்த லேட்ரல் வால் ஆஃப் ரெக்டஸ் மசிலுக்கும் இடையில பார்த்தா இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரையாங்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் த மீடியல் பவுண்ட்ரி அண்ட் திஸ் இஸ் அ lateral boundary and the inguinal ligament is the floor. This triangle is otherwise called as inguinal triangle or triangle of Hasselbalch's. Hasselbalch triangle nu solvaanga. So this Hasselbalch's triangle is a triangle which is bounded medially by the lateral border of rectus abdominis muscle. So this is the rectus abdominis muscle. So medially the Hasselbalch's triangle is bounded by the lateral border of rectus abdominis muscle and laterally by the inferior epigastric artery, which is a branch from the external iliac artery, and it goes upwards and medial to the deep inguinal ring and it passes through the lower border of the rectus sheath and it occupy the posterior wall of the rectus sheath to form anastomosis with the superior epigastric artery. So this inferior epigastric artery is going to form the lateral boundary
the medial boundary is the lateral border of the rectus abdominis muscle and the floor is formed by the inguinal ligament. This triangle is otherwise called as Hasselbalch's triangle or inguinal triangle. So இது வழியா ஒரு hernia வந்துச்சுனா that is direct hernia. நீ abdominal cavity open பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த direct hernia எப்படி இருக்கும்? It is medial to the inferior epigastric artery. So abdominal cavity open பண்ண உடனே surgeon என்ன பண்ணுவாங்க? The inferior epigastric artery ஓட pulse பார்ப்பாங்க. So once அதனோட pulse தெரிஞ்ச உடனே whether the hernial sac is medial to that artery or lateral to that artery ன்னு பார்ப்பாங்க. Lateral to that na enna, it is through the deep inguinal ring valiya போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப that is indirect hernia or congenital hernia. If the hernial sac is medial to the inferior epigastric artery அப்படினா that is the direct hernia, that is through the anterior abdominal defect valiya வருதுன்னு அர்த்தம். That is why this artery is very very important. You know, MCQ point of view, why this inferior epigastric artery is medial to the deep inguinal ring அப்படினா this deep inguinal ring situation நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? Midpoint of the inguinal ligament அப்படினு பார்த்தோம். External iliac artery continuous as a femoral artery. Femoral pulse எங்க பாப்பீங்க? Mid inguinal point. So what is mid inguinal point? It is the distance between the anterior superior iliac spine to the pubic symphysis. So anterior superior iliac spine ல இருந்து pubic symphysis வரைக்கும்னா this is the mid inguinal point. So this area. இதுதான் வந்து mid inguinal point. So இங்கே தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? femoral artery, external iliac artery ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த external iliac arteryன்றது mid inguinal pointல இருக்குது. அதே உன்னோட deep inguinal ringன்றது அதுக்கு கொஞ்சம் lateralா mid point of the inguinal ligamentல இருக்கிறதுனால தான் உன்னோட inferior epigastric artery is medial to the deep inguinal ring. So it is a repeatedly asking question in your discussion ல கேட்பாங்க. ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What is mid inguinal point? What is mid point of inguinal ligament? Mid inguinal point அதாவது inguinal region ஓட mid portion அர்த்தம். From the anterior superior iliac spine ல இருந்து pubic symphysis வரைக்கும் it is a lengthened area. Whereas the mid point of the inguinal ligament என்றது anterior superior iliac spine ல இருந்து pubic tubercle வரைக்கும் ஒரு little bit shorter in length. So that's why deep inguinal ring is lateral to the inferior epigastric artery. These are all the surgical point of view and anatomical point of view. Important thing you have to know in the inguinal canal. So these are all the reason for the hernia. So அப்போ direct hernia னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு, indirect hernia னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு, Hasselbalch's triangle னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. So this is about your applied. So how this hernia is prevented அப்படினா due to the contraction of the anterior and the posterior wall. The internal oblique muscle the main muscle which is going to form the anterior wall roof and posterior wall ங்கும்போது when it contract it compress or it both anterior and posterior wall it will approximate. That is the one mechanism. And another mechanism is cremasteric reflex அப்படினு பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படியே நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல். இப்போ anatomical point view முடிஞ்சு கிளினிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போயிட்டேன்னா சர்ஜரியில் உனக்கு கேள்வி வரும். 2 டெஸ்ட் ஹெர்னியாவுக்கு பண்ண சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலாக ஹெர்னியா வந்து it will be as a swelling in the inguinal region. Once the patient is asked to stand, due to the gravity the hernial sac is hanging. So ask the patient to lie down. So patient கூப்பிட்டு படுக்க சொல்லணும். ஸோ படுக்கும் போது ஆக்சுவலாக கிராவிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹெர்னியா என்ன ஆகும்? உள்ளே போயிடும். So once you reduce the hernial sac either voluntarily or involuntarily, reduce ஆன பிறகு என்ன பண்ணும்? உனக்கு deep inguinal ring ஓட situation தெரியும். It is 1.25 cm above the midpoint of the inguinal ligament தெரியும். ஸோ அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? உன்னோட தம் வச்சு அங்கே கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த deep inguinal ringை கம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீ ask the patient to cough. ஸோ அவங்க இரும சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல வந்து உனக்கு பல்ஸ் ஃபீல் ஆகும். அந்த காஃப் இம்பல்ஸை வந்து யூ கேன் ஃபீல். அட் த சேம் டைம் நீ அங்கே அக்ளூட் பண்ணியிருக்கிறனால உன்னால் அந்த இம்பல்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும். கண்டென்ட் நீ கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கனால வெளியே வராது. ஸோ அப்போ அது மூலமாக நீ என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் கன்ஜெனிட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம். சப்போஸ் நீ அங்கே அக்ளூட் பண்ண பிறகும் when you ask the patient to cough அவங்க இருமும்போது கண்டென்ட் வெளியே வருதுன்னா it is through the direct abdominal wall. ஸோ அது ஒரு டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிங் அக்ளூஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர்ஃபிஷியல் இங்குவைனல் ரிங்கை அக்ளூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆஸ்க் த பேஷண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் த்ரூ த ஸ்க்ரோட்டல் பேக் யூ ஹேவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் லிட்டில் ஃபிங்கர் அண்ட் யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் த சூப்பர்ஃபிஷியல் இங்குவைனல் ரிங் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் யூ ஹேவ் டு ஃபீல் த காஃப் இம்பல்ஸ். These are all the important tests.
அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் சர்ஜரி போகும்போது அங்கே கிளினிக்கெல்லாம் உனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இப்போதைக்கு யூ ஜஸ்ட் நோ அபவுட் தீஸ் ஆர் ஆல் த டெஸ்ட்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கோ. ஸோ அதுக்காக தான் உனக்கு சூப்பர்ஃபிஷியல் இங்குவைனல் ரிங்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபோவ் அண்ட் லேட்டரல் டு த பியூபிக் கிரஸ்ட். ஏன்னா அதை எப்படி அக்ளூட் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியணும். அது மாதிரி டீப் இங்குவைனல் ரிங்னா இட்ஸ் சிச்சுவேஷன் இஸ் 1.25 சென்டிமீட்டர் அபோவ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த இங்குவைனல் லிகமெண்ட்ன்றது தெரியணும். அப்போ யூ ஹேவ் டு லொக்கேட் த anterior superior iliac spine and then you have to feel your pubic symphysis, pubic crest, pubic tubercle, இப்படி all bony markingsஐயும் feel பண்ணிட்டு everything you have to do. For this purpose you have to know about the what is inguinal canal and what is its boundaries, what are the inguinal rings, what are their relations, and then what are the contents. After knowing everything, you will know the applied aspects of inguinal canal. These are all the important things about your inguinal canal. Repeatedly asking question is inguinal canal is a essay question in anatomy and also in surgery. The next thing is all the boundaries and contents are repeatedly asking 5 mark question. Then 2 mark question deep inguinal ring, superficial inguinal ring, lacunar ligament, pectineal ligament, reflected part of the inguinal ligament, inferior epigastric artery, relation of the deep inguinal ring. This everything is important in this. எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and hit the bell button for more updates.